Good morning, dears. Today we'll be discussing about Mischief by Fire, a chapter from the novel The Gypsy Goddess, authored by Meena Kandasamy. We have already discussed about Meena Kandasamy during our last class. So this will be just an introduction, or this will be just a discussion about the chapter. Okay, so we have talked about the background of which this chapter is about, that is Mischief by Fire. Like we said last year, this is about the Kilvanmani massacre, where around 40 of the Dalits were massacred or they were burned to death. Okay, so we have already started the chapter, so we just start from the beginning itself. So please listen. Okay. The streets are alight and the marauding mob of landlords is at arm's length, and those who have stayed behind in Kilvan money apprehend its onward approach through shrill synchronized whistles piercing the cold night air and rapid gunshots being aimed at moving targets and the crackling noises of their homes bursting into flames and the screams of their women caught in the clutches of these attackers. So, like we said last day, this is about how these attacks all began, or this is just an introduction to the visuals we see at the place. So we say that the landlords are the ones who initiated the attack, or they were the ones who were involved in the attack, and these people were at arm's length. And um, the people who stayed behind in Kilmanmani, they witnessed the cold nights and how these incidents or how this burning of the houses created a very violent situation around them. They could hear the voices of their homes burning and of children crying, of people crying. All these visuals and voices were there in. They could hear them, and also they were witnessing the screams of the women who were, captured by these attackers. And so they seek shelter in Papa and Ramaya's hut because there is nowhere safer to go. And because they believe in the strength and safety of their numbers and in staying together and so united, they stand as they squeeze themselves inside and lock the door. So, what do? To escape from these attackers, they seek shelter in Papa and Ramaya's hut. Okay, so their thought is that this is the safest place they could go so that they'll be able to avoid the attackers. Okay, so in order to avoid the attackers, they get into the hut of Papa and Ramaya, and they stand united together because they know that if they are divided, then it will be easier for the attackers to, uh, you know, uh, uh, hurt them or burn them alive. So they get inside this hut and they lock themselves from inside the hut. Okay, but what happens is and the mob soon arrives on its rampaging feet and tries to forcibly gain entrance and fails. And in a fury, sets the hut ablaze. So they want to get inside the hut, but they are unable to do that. So in that anger, in that fury, what they does is that they burn the hut. They set the hut ablaze. So അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ആ വീടിന് തീയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആ ഹട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ ബേൺ ദ ഹട്ട് ആ ഹട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് തീ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ ലൈക്ക് വി സെറ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുമ്പോഴും we can see that each of these paragraphs begin with the word and in order to maintain the continuity, in order to let us know that it stops nowhere. Okay, so and the mob now soon arrives on, sorry, and now escape involves the only available exit, and the men by the door struggle to unlock it and they stumble out, but they are hacked to death or pushed back inside. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ they want to open the only door or the only exit, but they are not able to do that. അപ്പോൾ അവർ അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ് and they stumble out and but they are hacked to death or pushed back inside. അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റംബിൾ ചെയ്ത് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അറ്റാക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് and then they are either killed or they are pushed back inside the hut. And in desperation, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ a mother throws her 1-year old son out of the burning hut. But the boy is caught by the leering mobsters and chopped into pieces and thrown back in. And in that precise yet fleeting moment of loss and rage,
everyone realizes that they would die if their death meant saving a loved one, and they would die if their death meant staying together, and that they would die anyway because it would not be as disastrous as living long enough to share the sight, and so alone and together they're prepared to resign themselves to the fact that they have mounted their collective funeral pyre. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ പറയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു മദർ എന്ന ഈ ഒരു ബേണിംഗ് ഹട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഷീ ഡസൻ നോ വാട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഹർ ചൈൽഡ്. സോ വാട്ട് ഷീ ഡസ് ഇസ് ഷീ ത്രോസ് ദ കിഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹട്ട്. So she wants to save the kid from burning, but for that, what she does is she throws the kid outside. But this kid reaches the mobsters outside or the attackers waiting outside, and they chop the kid alive. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ കുട്ടിയെ വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് ഈ ഹട്ടിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചിടുകയാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ അവരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. So the kid is being killed. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ, at that moment they realize that they have no other way to escape from there. പക്ഷേ there is yet another thought that comes to their mind. If they could save one person among them, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും അവർ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they are ready to die. അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, ദേ ആർ റെഡി ടു ഡൈ. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, അതായത് എനിവേ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, ബിക്കോസ് അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിലേക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദേ റീച്ച്. സോ ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഡൈ ദെൻ ലിവിങ് with the thoughts of all these disastrous events that have happened to them, and they are ready to mount their collective funeral pyre. ഈ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള അവരുടെ എല്ലാവരെയും കൂടെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ ചിതയിൽ അടങ്ങാനായിട്ട് they are ready for that. They are ready to witness that. Okay. And the hut is fatally bolted for the final time from the outside by the mob, leaving the dead, the dying, and the living dead in the crushed space to face the fire that is a merciless, man-eating, angry God who demands that everyone submits to suffering. അപ്പോൾ ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, the hut is fatally bolted for the final time from the outside by the mob. So the hut is being bolted from outside by the attackers. ആ കുടിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിടാണ്. So they won't be able to open the door, and they are they are bound to die from this burn or this fire. Okay. അതേപോലെ തന്നെ ആ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഫയറിന് എന്തായിട്ടാ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ, merciless, man-eating, angry God who demands that everyone submits to suffering. എല്ലാവരും നരകിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു man-eating, angry God ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫയറിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And in no time at all the wails and the howls can be heard 6 villages away. So their cries, their screams can be heard even 6 villages away. But the cries are to no avail, and in a matter of minutes, the black smoke envelops them so they can no longer cry for help because their vocal cords have scorched and closed, and suddenly inhalation itself is injury. So within minutes the whole thing burns down, or the black smoke appears and it envelops them, it surrounds them, and they are not even able to cry for help because of this black smoke that captures them or that envelops them, and they are not even able to voice themselves. So even breathing seems like an injury. ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് പോലും ഭയങ്കര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അധികം ഒരു പെയിൻ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് മാറാണ്. And now the fire spreads with fondness and familiarity, and the old men and the women and the children and bathed in blisters, making touch their greatest trauma, and long ago tattoos of loved ones' names show up on their arms, but they are almost already dead as they continue to burn, and soon their blood begins to boil and ooze out of every pore, sometimes tearing skin to force its way out in a hurry to feel fresh air, and the blood begins to brown and then blacken. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ബേൺ. നമ്മൾ പൊള്ളി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുമിളകൾ പോലെയുള്ള സാധനമില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. സോ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ
അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന പൊള്ളലേൽക്കാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അത് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബ്ലാക്കൻസ്. അവർ പതുക്കെ 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 അല്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് കീഴടങ്ങാണ് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബേണിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഡൈയിങ് ഓഫ് എ ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് ബേൺഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് എ സഫറിങ്. ബിക്കോസ് അത്രയും എന്താ പറയാ, ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളതും അല്ല, അത്രയും ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് സഫറിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ടേൺസ് ലേറ്റർ ഓൺ. And at some point, seeing becomes impossible because has elapsed, and so they no longer scare each other, and instead they mourn in silence inside the torched hut as their muscles lose mass and begin to flex of their own free will, arching joints into pyramids, and the dying dance after their deaths as they are formed and deformed, and their tongue lolling, soot-coated smiles only mean that pain is always followed by പാരാലിസിസ്. ആൻഡ് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ മസിൽസിനും അതിന്റെ എന്താ പറയാ മാസ് നഷ്ടപ്പെടാണ്. അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉരുകി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു ഫീലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വരികയാണ്. അവരുടെ ഹോൾ ബോഡി ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് ബൈ പാരാലിസിസ്. ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് they change later on. And facial features disappear, and flesh now starts splitting, and shin bones show, and hair singes with a strange smell, and the flames hastily lick away at every last juicy bit as the bones learn to burst like dead wood, and some of the singing bones spring to life and crack along as a grain, as if maintaining the beats of a secret and long forgotten dirge, because life has become extinct and there is no time for tears because death holds no terror. അപ്പൊ ഇനി അവർ പറയാണ്, അവരുടെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇല്ലാതാവാണ്. their skin is no more intact with their body. അവരുടെ ഫ്ലഷ് ഒക്കെ ചിന്നിച്ചിതറി പോവുകയാണ്. അവരുടെ എന്താ പറയാ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്കിംഗ്, നമ്മൾ ചെതയിലൊക്കെ എന്താ പറയാ വെക്കുന്ന സമയത്ത് we know when a person die and they in their funeral pyre, if we have seen that, we know that the bones, we can hear the sound of the bones cracking. That is the situation they are in. Even if they are alive, they can hear the sounds of the bones breaking around them, and their bones are breaking, their flesh is no more intact in their body. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഭയങ്കരം അധികം എന്താ പറയാ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് that is happening around them, and life becomes extinct. And so their lives go up in smoke, but all of them are too dead to notice this vital fact of existence, and instead they burn all night, fueled by their own fat, until the firemen come in the morning to wake them up by dousing their remains with cold water, so that the police can pick up the pieces to mash the mangled body parts and attempt an accurate head count of the dead who have grown shorter in stature in one fiery night that left him as indistinct as roasted rats, making individual identification impossible. അങ്ങനെ പറയാണ്, they are staying there, or their lives go up in smoke. ഈ പുകയിൽ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇല്ലാതായി പോകാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവര് വെന്തുരുകി മരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ no one comes for helping them, not even the authorities, because the policeman only reaches by morning. അത്രയും നേരം രാവിലെ ആ പോലീസ്മാൻ എത്തി എന്താ പറയാ ഈ തീ അണയ്ക്കുന്നത് വരെ they are continuously burning with their own fat എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ they are suffering, and only by the next morning the police arrives and they uh, you know douses their remains with the cold water. ആ ഒരു എന്താ പറയാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു തീ അണയ്ക്കാണ്. ആൻഡ് പിന്നെ പോലീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ, ദേ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് അവര് ഒരു ഹെഡ് കൗണ്ട് എടുക്കാണ്, എത്ര പേര് ഇതിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡ് കൗണ്ട് എടുക്കാണ്. ആ ഒരു ഹെഡ് കൗണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കൊരു എന്താ പറയാ കോൺസെപ്റ്റ് മാറുന്നുണ്ട് അവിടെ.
സോ ദ പീപ്പിൾ ഡെഡ്, അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ്, അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതായി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡെഡ് അത് മാത്രമാണ് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. And satisfy other official formalities like flash photography from 4 different angles that shall record the coal black color of charred skin against calcined bones free of soft tissue, and images of flesh hanging loose from corpses whose thighs end in abrupt stumps, and transport to the cremation grounds these fire frozen dead with their fingers hooked into angry claws and the skin on their hands ready to come apart. ഇനി പോലീസ് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാലിറ്റീസ്, ടേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാലിറ്റീസിലേക്ക് മാത്രം ഇവരുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്സ്, ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ചിത ഒരുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മള് ഇവരെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് മാത്രം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാലിറ്റീസിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് ചുരുങ്ങി പോവാണ്. They don't even remember that these people existed. They don't even remember or they don't even think that these people have had lives to live. അവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൾഡ് മെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യങ് മെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊന്നും they're not part of their concern. And provide to the hungry press a picture perfect portrait of a dead family where the cracks on the small child's skull resemble a spider's web and his brain spilling out is all pink and soft and squishy, and nearby his mother kneels with another infant shackled to her breast in one tight embrace, and it appears that all three of them have been stilled into this posture as if they were begging for life and look half burnt as though the hasty fire stopped to show some mercy. അപ്പൊ ഇനി ഇവര് എന്താ പറയാ പോലീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗിവ് ദ പ്രസ് പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ ഡെഡ് ഫാമിലി. നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഏതൊരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഇമേജ് നമ്മൾ പ്രസ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ ഫാമിലി. ഒരു കുട്ടിയെ മാറത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പൊള്ളലിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കുട്ടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ സ്കള്ള് പൊട്ടിയിട്ട് തലയോട്ടി പൊട്ടി ഒരു സ്പൈഡർ വെബിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തലയോട്ടി പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും അവരുടെ എന്താ പറയാ തലച്ചോറ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പിങ്ക് ആൻഡ് സ്ക്വിഷി ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ അവര് പ്രസ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ അതർ പീപ്പിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ അതോറിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവര് എന്താ പറയാ ലൈഫിന് വേണ്ടി ബെഗ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഉള്ളത്. ബട്ട് ദാറ്റ് begging or that life doesn't matter to anybody else എന്ന് പറയുന്നൊരു തോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്തിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് പോർഷൻ ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് ദ Kilvanmani massacre, where several Dalit people were massacred and they were burned to death in a hut or in their own village, in their own huts. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രൂവൽറ്റി ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കിലായിട്ട്, ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് Meena Kandasamy discuss ചെയ്യുന്നത്. I hope it's clear, and if you have any doubts, do give me a call. Okay, so that's it.